Hello, welcome. So we are live. So after a long time, ಸೊ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲೈವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ವಯ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್. ಹಲೋ, ಸೊ ಸಮ್ವನ್ ಜಾಯಿನ್ ನಾವು. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ ತರ ನೀವು ಈ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಬುಕ್ ನ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಬಿಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದೇರ್, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 242 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 242 ಪೇಜಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ನೀವು ಈ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಈಗ ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಈ ಬುಕ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಹೌಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಈ ಬುಕ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ 242 ಪೇಜಸ್. ಓ, ದಟ್ಸ್ ಯೂಜ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 242 ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀನ್ ಲೈವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಣ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ 2:30 ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 9 ಪೇಜ್. ನೋ ಒನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ನೋ ಒನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆವರ್ ಇನಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ದಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೇಲ್ಸ್ ಯು ವಿನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 8th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ 9th ಒನ್ ವೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು 9th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೇವ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು 12th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು 13th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡ್ 14th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ, ದ ಸಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಸಿಮಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ತರ 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನೌ ಕನ್ಫೆಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ದ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ನನ್ ಮನಿ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ನ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಸೊ ಆಚ ಕಡೆ ರೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌಎವರ್, ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಆಗು ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಓಕೆ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಒಂದು ಹೈಲೈಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಬುಕ್ ನ ಓದುವಾಗ. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಷಿಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ. ನಂತರ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈಲೈಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ನೀವೇನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅಕ್ಸ್ ನಂತರ, ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ನಾವು ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದೋಣ. ಸೊ ಐ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ valet at the nice hotel in Los Angeles. One frequent guest was a technology executive. He was genius. So having designed and patented and the key component in Wi-Fi routers in 20s. He had started and sold several companies. He was widely successful. He also had a relationship with the money. I'd describe a mix of insecurity and childish stupidity. So he carried a stack of $100 bills several inches thick. He showed it to everyone who wanted to see it, and many who didn't. He bragged openly and loudly about his wealth, often while drunk and always approps of nothing. One day he handed one of my colleagues several $1,000 in cash and said, "Go to the jewelry store down the street and get me a few $1,000 gold coins." An hour later, gold coins in hand, and the tech executive and his buddies gathered around by a dock overlooking the Pacific Ocean. Then they then proceed to throw the coins in the sea, skipping them like a rock and cackling as they argued who went furthest. Just for a fun days. Later, he shattered a lamp in the hotel restaurant. A manager told him it was $500 lamp, and he had been to replace it. Okay, replace it. "You want $500?" the executive asked incredulously, so while pulling a brick of the cash from his pocket and handing it to the manager. "Here's a $5,000. Now you get off my face and don't ever insult me like that again." So you may wonder how long this behavior could last, and the answer was not long. I learned years later that we went broke. The promise of the book is that doing well with the money has a little to do with how smart you are, and lot to do with how behave. And the behavior is hard to teach, even to the really smart people. A genius who lost control of their emotion can be financially disaster. The opposite is also true. Ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have handful of behavior skills.
that have nothing to do with the formal measures of intelligence. My favorite Wikipedia entry begins: Ronald James Reed was an American philanthropist, investor, janitor, and gas station attendant. And Ronald Reed was born in the rural Vermont, and he was the first person in the family to graduate high schools, made all the most impressive by the fact that he checked the campus each day. For those who know Ronald Reed, there wasn't much else worth meaning. His life was about low key as they come. Reed fixed cars at the gas station for 25 years and swept floors at JC Penney for 17 years. He bought a two-bedroom house for 12,000 at the age of 38 and lived there for the rest of his life. He was widowed at the age of 50, never remarried. A friend recalled that his main hobby was chopping firewood. Reed died in 2014 at 92, age 92. When it was the humble ruler janitor made international headlines. So 2 lakh 81,000 2,81,000 ಅಲ್ಲ 2 crore ಅದು 2 crore 8 lakhs 13,503 Americans died in 2014. Fewer than 4,000 of that had net worth of over 8 million when they passed away. Ronald Reading was one of them. Okay, and in this will, the former janitor left 2 million to his stepkids and more than 6 million to his local hospital and library. Those who knew Reed were baffled. Where did he get all this money? He turned out once no secret. There was no lottery win and no inheritance. Reed saved that little. ರೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಈ ಕುಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಟಾಟಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಈ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈನಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 million. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆನಿಟರ್ ಟು ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಡೈಡ್, another man named Richard was in the news. Okay, ಈಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಫ್ಯೂಕೋನ್ was everything Ronald Reed was not. A Harvard educated Merrill Lynch executive with an MBA Foscone, and had a successful career in the finance that he retired in his 40s to become a philanthropist. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲಾಂಥ್ರೋಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಮೆರ್ಲಿನ್ CEO David Komatsky praised Foscone's business save leadership skills, sound judgment, and personal integrity. Crane's business magazines once included him in 40 under 40. ಸೊ 40 under 40, 30 under 30 ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್. In the mid 2000s, Foscone borrowed heavily to expand 18,000 square foot home in the Greenwich connective that had 11 bathrooms and 2 elevators, 2 pools, 7 garages, and cost more than $90,000 a month to maintain. $90,000
ಟು ಮಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್. $1 ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 79 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 90,000 ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. 90,000 ಇಂಟು 79, ಸೊ 7 crore. ಓಕೆ, 71 lakhs. ಓಕೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 7 crore 1,10,000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ $90,000 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 2008 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹಿಟ್. The crisis hurt virtually everyone finances. It apparently turned Firstborn into dust, high debt, and the illiquid asset left him bankrupt. I currently have no income, he uglily told that bankruptcy edge in 2008. So first is Palm Beach was foreclosed, and in 2014 it was a Greenwich Manhattan, and 5 months before Ronald Reed left his fortune to the charity. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೂಸ್ಕೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಲೈವ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 months before Ronald Reed left his fortune to the charity. So Richard Foscone, whom were guests recalled that the thrill of dining and dancing at the top see-through covering on the home indoors swimming pools was sold in the foreclosure auction for 75% less than an insurance company figured it was worth. Ronald Reed was a patient, Richard Foscone was greedy. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ವಾಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಕೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಜೆನಿಟರ್. ಓಕೆ, ಜೆನಿಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಚರ್ಡ್ ಫೋಸ್ಕಾನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ವಾಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೋಸ್ಕೋನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೀಡಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೀಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಟು eclipse the massive education and experience gap between two. ಸೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೋಸ್ಕೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋರೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟೂ. ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ to be more like Ronald and less like Richard thought. That not bad advice. The fascinating thing about these stories is how unique they are at finance. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, the fascinating thing about these stories is how unique they are finance. In what other industries does someone with no college degree, no training, no background, no formal experience and no connections massive outperform someone's with the best education, the best training and the best connections? I struggle to think of any. If it impossible to think of a story about Ronald Reed performing a heart transplant better than Harvard trained surgeon, or designing a skyscraper superior to the best trained architects, and there will be never be a story of a janitor outperforming the world's top nuclear engineers. But these stories do happen in investing. The fact that Ronald Reed can coexist with Richard Foscone as a two explanation, one financial outcome and driven by the luck, independent and intelligence and effort. That's true to extend, and this book will discuss its further detail or two. And I think more common that financial success is not hard silence, it's soft skill where you have been in more important than what you know. I call this a soft skill, the psychology of money. The aim of this book is to use short stories to convince. I call the soft skill psychology of money. The aim of this book is to use a short stories to convince you that soft skills are more important than the technical side of money. I'll do this in the way that will help everyone for read to Foscone and everyone in between make better financial decisions. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್
ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜ್ನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಚರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಸೊ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಕೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬುಕ್ 4 ಪೇಜಸ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೀಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಚರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, from read to Foscon and everyone in between make a better financial decision. I call this a soft skill, the psychology of money. The aim of this book is to use the short stories to convince you that often skills are more important than the technical side of the money. I'll do this in the way that will help everyone from read to Foscon and everyone in between make a better financial decision. These soft skills are, I have come to realize, greatly underappreciated. Finance is overwhelming thought as a maths based field where you put the data into formula and the formula tells you what to do, and that's assumed that you will just go do it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಗ್ರೀಡಿ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ overwhelmingly thought as a math based field where you put the data into the formula and the formula tells you what to do, and it's assumed that you will just go do it. This is true in personal finance where you told to have a 6 months emergency fund and save at least 10% of your salary. So ತುಂಬಾನೇ important ಅಲ್ಲ. This is a true in the personal finance where you told to have a 6 months of money emergency fund. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 20,000ನೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2,000. ಸೊ ಆ 2,000ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 10% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. And it's true in the corporate finance where CFOs can measure the precise cost of capital. Okay, it's not that any of these things are bad or wrong, and it's knowing what to do tells you nothing about what happens in your head when you are trying to do it. Okay, so two topics impact everyone's whether you are interested in them or not: health or money. The healthcare industry is a triumph of the modern science with the resting life expectancy across the world. Scientific discoveries have replaced doctors' old ideas about how the human body works, and virtually everyone is healthier because of it. The money industry, investing, personal finance, business planning is yet another story. So finance has scoped up the smartest minds coming from the top university over the last 2 decades. Financial engineering was the most popular Financial engineering was the most popular and major Princeton schools of engineering and a decade ago. Engineering ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ಇದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ and a decade ago. Is there any evidence is that made us better investment? I have seen none.
Okay, through collective trial and error over the years, we learned how to become a better farmers, skilled plumbers, and advanced chemists. But the trial and error taught us to become a better with our personal finance. Are we less likely to bury ourselves in the depth and more likely to save for a rainy day, prepare for the retirement? ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 pages ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೇಜ್, ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಜ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ಡಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. I have seen no complaining evidence, and most of the reason why I believe is that we think about and or thought about money in a ways that are too much like a physics, with rules and laws, and not enough like a psychology. Okay, psychology with the emotions and nauseous, and that to me is as fascinating as it is more important. Money is everywhere. It affects all of us and confuses more of us. Everyone thinks about it little differently, and it offers lessons on the things that apply to many areas in the life, like risk, confidence, happiness. And few topics offer a more powerful magnifying glass that helps explain why people behave that way they do. Then money, and it is one of the greatest shows of the earth. My own appreciation for the psychology of money is shaped by more than a decade of writing on the topic. I began writing about finance in 2000, early 2008. It was a dawn of a financial crisis and the worst recession in 80 years. To write about what's happening, I wanted to figure out what was happening. To write what's happening, I want to figure out what was happening. Good word, Allah. Okay, so but the first thing I learned after the financial crisis was the no one could accurately explain that what happened or why it happened, let alone what should be done about it. For every good explanation, there was an quickly convincing rebuttal. Engineers can determine the cause of the bridging collapse because their argument that if a certain amount of force is applied to the certain area, the area will break. Idu physics. Okay, so physics isn't a controversial. It's guided by the laws. Finance is different. It's guided by the people's behavior and how I behave. So wait, ಇಲ್ಲಿದೆ. Engineers can determine the cause of the bridge collapse because that's arrangement that can certain amount of force is applied at the certain area, it will break. Physics isn't a controversial, guided by the laws. Finance is different. It is guided by the people's behavior and how I behave might make sense to me, but look crazy at you. The more I studied and wrote about the financial crisis, the more I realized that you could understand it better. The lenses of the psychology and the history, not finance. To grasp why people bury themselves in the depth, you don't need to study interest rates. You need to study the history of greed, interest rates. Okay, so you don't need, okay, just a second. To grasp why bury themselves into in themselves in the depth, and you need to study interest rates. Okay, you need to study the interest rate. You need to study the history of the greed, insecurity, and optimism to get why investors sell out the bottom of the bear market. And you don't need to study the math of expected future returns. You need to think about the agony of looking at your family and wondering if your investments are imperiling their future. I love volunteer observation that history never repeats itself. Man always does. It implies so well to how we behave with money. In 2018, I wrote a report outlining 20 of the most important flawless based cause of bad behavior,
I have seen affect people when dealing with money. It was called that the psychology of money, and over 1 million people have read it. It is called as Psychology of Money, and over 1 million people have read it. This book is deeper dive into the topic. Some short passages from the report appear unaltered in this book. What you are holding, okay, super ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. What you are holding is 20 chapters, each describing what I consider the most important and often counterintuitive features of the psychology of money. The chapters revolve around the common theme, but exist on their own and can be read independently. It's not a long book. You are welcome. Most readers don't finish the books they begin because most single topics don't require 300 pages of explanation. And I rather make it 20 short points. You finish that one you give up on we go super. Okay, introduction exact ಆಗಿ 30 minutes ಆಗಿದೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಬಂದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 7 pages ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಔಟ್. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೋ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆನಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅವ್ನು ಜೆನಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿನೂ ಪೆರಾಪ್ಸ್ ಅವನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಿರಾ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 30 minutes ಇಂದ ನಾನು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ದಟ್ what you are holding is 20 chapters, each describing what I consider to be the most important and often counterintuitive feature of the psychology of money. The chapter revolve around the common theme but exist on their own and can be read independently. It's not the long book. You are welcome. Most readers don't finish the books they begin because most single topics don't require 300 pages of the explanation. I had rather make a 20 short points you finish that as long short points you finish, then one long one you give up on. Okay, on we go. Okay, super. So Mugitu, so Nodi, we have came to the chapter one. No one's crazy. No one's crazy. Your personal experience with money makeup may be 0.000 esto zero aki 1% of what happened in the world. Maybe, but maybe 80% of how you think the world works. Crazy. Let's get inside the book. Okay, ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ಸೆವೆನ್ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಇಸ್ 242 pages ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ನೋ ಒನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಮೇಕಪ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ zeros followed by wait money 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 0 point followed by 7 zeros and 1% of what you happened in the world, maybe 80% of how you think the world works. Let's get started, dive inside. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋ ಒನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅನ್ನೋದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. It might make you feel better about what you do with your money. Wow, nice. And less judgmental about what others people do with this. People do some crazy things with money, but no one's crazy. But no, people do some crazy things with money, but no one is crazy. Here's the thing:
People from different generations raised by the different parents who earned different incomes and held different values in different parts of the world, born into the different economies, experiencing different jobs and markets with the different incentives and the different degrees of learn, lack, different degrees of luck, learn very different lessons. Everyone has their own unique experience with how the world works, and what you have experienced is more compelling than what you learned second hand. So all of us, you, me, everyone, you, me, and everyone go through the anchored two set of views about how money works, and that vary widely from person to person. What seems crazy to you might be sense to me. The person who grew up in the poverty thinks that about risk and reward in the ways that rewards in the way the child of a wealthy banker can't fathom if he tried. The person who grew up with an inflation was highly experienced something the person who grew up with the stable prices and never had to the stockbrokers who lost everything during the Great Depression experienced something that the tech worker basking in the glory of the late 1990s can't imagine. Okay, the Australian who hasn't seen the recession in 30 years has experienced something no American has ever on go. The list of experience is endless. You know the stuff about the money I don't, and vice versa. You go through life with the different beliefs, goals, and forecast, and then I do that, not because one of us is smarter than the other and has a better information. It's because we had a different lives shaped by the different and equally pursue experience. And you personal experience with money may be 0 point followed by 70% of what happened in the world, but maybe 80% of what you have the world works. So equally smart people can disagree about how and why recession happens, how you should invest your money, what you should prioritize how much risk you should take, and so on. In this book on 1930s American, Frederick Lewis Allen wrote that Great Depression marked millions of Americans inwardly for the rest of their lives, but there was a range of experience 25 years later as he was running for a president. John F. Kennedy was asked by the reporter what he remembered from the depression he ranked. I have no first-hand knowledge of the depression. My family had none of the great fortunes and world, and it was worth more than ever then. We had a bigger houses, more servants, and we traveled more about. Only one thing that I saw directly was when my father hired some extra gardeners just to give them a job so they could eat. I really did not learn about the depression until I read about it at Harvard. And this was a major point in 1916 election, and how people thought could someone with no understanding of the biggest economy story of the last generation be put in charge of an economy. And it was in many ways overcome only by the JFK's experience in World War II. The That was the other most widespread emotional experience of the previous generation, and something is a primary opponent Hubert Humphrey Pye didn't have. The challenge for us is that no amount of studying open mindedness can genuinely recreate the power of fear and uncertainty. I can read about what it was like to lose everything during the Great Depression, but I don't have an emotional scars of those who actually experienced it. And the person who lived through it can't fathom why someone like me could come across
across as a complacement about things have owning stocks, and we see the world through the different lenses. Spreadsheets can model the historic frequency of a big shock marketing declined, but they can't model the feeling of coming home, looking at your kids, and wondering if you have made a mistake that will impact their life. Studying history makes, wow, this is really great line, but they can't model the feeling of coming home and looking at your kids and wondering if you made a mistake that will impact their life. Studying history makes you feel like you understand something, but until you have lived through it and personally felt it conscious, and you may not understand it enough to change your behavior. We all think we know how the world works, but we are all only experienced a tiny silver of it. As an investor, Michael Bantnick says some lessons have to be experienced before they can be understood. We are all victims if different ways to that truth. And in 2006, economists and Alcrain Malmendier and Stephen Nagels from the National Bureau of Economic Research and track through the 50 years of the survey of the consumer finances. A detailed look at what Americans do with their money. In theory, people should make an investment decisions based on their goals and the characteristics of the investment options available to them at the time. But what's not but but that's not what people do. Okay, the economist found that the people lifetime investment decisions are heavily anchored to the experiences those investors those investors had their own generation especially experience early in their adult life. If you grow up when the inflation was high, you invested less of your money in bonds later in the life compared to those grew up with the inflation was low. If you happened to grow up when the stock market was strong, you invested more of your money in the stock later in the life compared to those who grew up when the stocks were weak. The economist wrote our finding suggest that the individual investor willing to bear risk depends on the personal history, not the intelligence or education and sophistication, just the dump lack of when and where you were born. The Financial Times interviewed Bill Gross, the famed bond manager, in 2019. Gross admits that he would probably not be where he is today if he had been born a decade earlier or later. The piece said Gross's career coincided almost perfectly with a generation collapse in the interest rates that gave bond prices a tailwind. That kind of thing does not just affect the opportunities you have across, it affects what you think about those opportunity when they are presented to you. The gross bonds were wealthy generation machines to his father generation who grew up with the endured. Are you there, guys? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಓದ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀ, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ. ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಕೆಳಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್.
The difference in how people have experienced money are not small. Even among those you might think are pretty similar, take stocks. If you were born in 1970s, the S&P 500 increased almost tenfold, adjust the inflation during your teens and 20s, and that's an amazing return. If you were born in 1950s, the market went literally nowhere in your teens and 20s, adjusted for inflation, and the two groups of people separated by the chance of their birth year go through their life and completely different view on how to stock market works. Or inflation, if you were born in 1960s American inflation during your teens and 20s, you are in impersonable years where you are developing a base of knowledge and about how the economy works sent prices up more than a threefold. That's a lot. You are remember gas lines and getting paychecks that stretched noticeable less for them and the ones before them. But if you were born in 1990s, inflation has been so low for your whole life that it is probably never crossed your mind. And what inflation did to prices in the teens and 20s? In your teens and 20s, wow, it's ಸ್ವಲ್ಪ critical ಆಗಿದೆ. Okay, it is going a bit of weird feeling ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದೆ, but still we continue to read. And what inflation did prices to your teens and 20s? America's national-wide unemployment in November 2009 was around 10%, but unemployment rate for African American males age was 16 to 19. Without an high school diploma was 49% of the cautious female over age of 45 with a college degree is was 4%. Local stock market in Germany and Japan were wiped out during the World War II, and entire regions were bombed out at the end of the war. German farms only produced enough food and provide the country's citizens with 1,000 calories a day. Compare, just give me a second. Okay, superb. Compare ಎಲ್ಲಿದೆ? So almost to a decade. Okay, ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay. So one should expect members of these groups to go through the rest of their life thinking the same thing about inflation or the stock market or unemployment or money in general. No one should expect them to respond to the financial information the same way. No one should assume that they are influenced by the some incentives. No one should expect them to trust the same source of advice. No one should expect them to argue and what matters, what's worth, and what's likely to happen next, and what's the best path forward is. There's view of money was formed in the different world, and when that's the case, a view about money that one group of people thinks it's outrageous can make perfect sense to another. A few years ago, the New York Times did a story of working condition of a Foxconn. Foxconn ಅನ್ನೋದು company, okay, Foxconn, the massive Taiwanese electronic manufacturer. The condition of often outruckers readers were rightly upset, but fascinating response to the story from the nephew of a Chinese worker who wrote in the comment section. My aunt worked ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, so my aunt worked several years in American call sweatshops, and it was hard work, long hours, small wage, poor working condition. Do you know what my aunt did before she worked in one of these factories? She was a prostitute. She was a prostitute. Okay, the idea of working in a sweatshop compared to the old lifestyle is an improvement, in my opinion.
The idea of working in a sweatshop compared to the old lifestyle is an improvement in my opinion. I know that my aunt would rather be an exploited by this evil capitalist boss for a couple of dollars than have her body be exploited by several men for peace. Okay, and that is why I'm upset by many American thinking we do not have the same opportunities as the West. Our governmental infrastructure is the different, the country is different. Yes, factory, it's hard labor, and could it be better? Yes, but only when you compare such an American jobs. I don't know what to make of this. Part of me wants to argue fiercely, a part of wants to understand, but mostly it is an example of how different experiences can lead to vastly different views within topics, and one side intuitively things should be black and white. Okay, every decision people makes with the money is justified by taking the information they have that moment and plugging it into their unique mental model of how the world works. Those people have misinformed, they can have incomplete information, they can be bad at math, they can be persuaded by the rotten marketing, and they can have no idea what they are doing. They can misjudge the consequences of their actions on can they never. But every financial decision a person makes sense to them in the moment and checks the boxes and they need to check. They tell themselves a story about what they are going and why they are doing it, and the story has been shaped by their own unique experiences. Take a simple example, lottery tickets. Okay, Americans spend more. Okay, just give me a second. Okay, fine, superb. It's going great. So Americans spend more on them. The example ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. Okay, so take a simple example, lottery tickets. Americans spend more on them than movies, video games, music, sporting events, and the books combined. And who buys them? Mostly poor people. The lowest income household in US or average spends $412 a year. Okay, $412 a year, and lot of tickets four times amount of those in the highest income groups. 40% of the American can't come with 400 in an emergency, which is to say those building 400 in lottery tickets and by a large the same people who say they couldn't come up with the $400 in an emergency, they are blowing their safety nets and something with and one in million chances of hitting it big. Okay, just give me a second and phone silent ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, silent. Okay, complete silent ಆಗಿದೆ. Okay, let's go for that. And that seems crazy to me. It probably seems crazy to you too. But I'm not in the lowest income group. You're likely not either. So it's hard for many of us to intuitively grasp the subconscious reasoning of the low income lottery ticket bias. So ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ದ ಲಿಟಲ್ and you can imagine it going something like this. We live paycheck to paycheck. Absolutely, I do. So we live paycheck to paycheck, and saving seems out of reach. Our prospects for higher wages outreach. We can't afford nice vacations, new cars, health insurance, or homes in safe neighborhoods. We can't put out kids through the college without crippling a depth. Much of the stuffs you people who read finance books either have now and the good have a good chance of getting. We don't buy a lottery ticket is the only time in our lives we can hold a tangible dream of getting the good stuffs that already have to take for granted. We are playing for a dream.
and you may not understand that because you are already living a dream. That's why we buy more tickets than you do. You don't have to agree with the reasoning. Buying a lotto tickets when you are broke, it's still a bad idea, but I can kind of understand why lotto ticket sales priced. And the idea what you were doing seems crazy, but I kind of understand why you are doing it. Uncovers the root of many of the financial decisions. Few people make a financial decisions purely with the spreadsheet. Okay, they make them at a dinner table or company meeting, places where the personal history, your own unique views of the world, ego paradise and marketing, and odd incentives and scrambled together into a nutritive and that works for you. And another important point that helps and explains why money decisions are so difficult and why there is no so much misbehavior is recognize how new this concept topic is. Money has been around money has as salado has money has been around a long time, and King Adrian Lydia, now part of the Turkey, is thought to have created the first official currency in 600 BC. But the modern foundation of money decision, saving and investing it based around the concepts that are practically infants. Take retirements at the end of 2018. Okay, 18. There was a 27 trillion in US retirement accounts, making it the main driver of the common investor saving and investment decisions. Okay, but the entire concept of being entitled and retirement is the most the two generation hold. And before World War II, most Americans worked until they died. Correct. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So before the World War II, most American worked until they died. That was an expectation and the reality. The labor force participation rate of the men's age 65 over above 50% until 1940s, and social security's labor force participation in the men's. Okay, and social security aimed to change this, but its initial benefits was nothing before to the proper pension. When I had my fuller cash and the first social security check in 1940s, it was rupees dollar 22.54 or 416 adjusted for inflation. It was not until that the 1980s and that the average social security check for retires exceeds 1000 a month. Adjusted for inflation, more than a quarter of American over age 65 were classified by the census Bureau and living in the poverty until the late 1960s. There is a widespread belief along the lines of everyone used to have a private pension, but this is widely exaggerated. The Employee Benefit Research Institute explains only a quarter of those age 65 and older had a pension income in 1975. Among that lucky minority, only 15% of household income came from a pension. The New York Times wrote in 1955 about the growing desire that concurrently in a heavy inability to retire. To perhaps an old slang, everyone talks about the retirement, but apparently, very few do anything about it. And it was not until 1980s that the idea that everyone deserves and should have to dignified retirement took hold, and the way to get the dignified retirement ever since has been an expectation that everyone will save and invest their own money. Let me retire how new the idea is, and for not and backbone saving and vehicle of an American retirement did not exceed until 1978. The Roth IRA was not born until 1998.
If it were a person, it would be barely old enough to drink. Okay, it should surprise no one that many of you are bad at saving and investing for retirement. We are not crazy, we are all just newbies. Same goes for the college. The share of Americans over age 25 with a bachelor degree has gone from less than 1 in 20s in 1940s and 1 in 4 by 2015. The natural average college intuition over the time rose more than a fourfold adjusted for inflation. Something so big and so important hitting society so fast, explaining why, for examples, and many people have had poor decisions with the student loans over the 20 years, last 20 years. There is not decades of accumulated experience to even attempt to learn from. We are winning it. Some same for index funds and which are less than 50 years old, and the hedge funds and which did not take off until the last 25 years. Even widespread use of consumers debt mortgage and credit cards and the car loans did not take off until after World War II, and the GI bills made it easier for millions of Americans to borrow. Dogs were domesticated 10,000 years ago and still retain same behaviors of their wild ancestors. Yet successfully we have completed 1 hour of reading. So this is the best thing, Allah. So 1 hour, oh my god, 1 hour of reading. Okay, after a long time ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so feel super happy and proud. And dogs were domesticated 10,000 years ago and still retain some behaviors of their wild ancestors. Yet we were are the between 20 and 15 years of experience in model financial system, hoping to be peace perfectly acclaimed. And the topic that is so influenced by the emotional versus fact that it is a problem, and it explains why we don't have to do what we are supposed to do what we are supposed to with the money. And we all do crazy stuffs with the money because we are all relatively new to this game, and what looks crazy to you might make sense to me, but no one is crazy. We all have a decisions based upon our unique experiences that seems to make a sense to us in even moment. Now let me tell you a story about how Bill Gates got rich. Let me tell you about the story how Bill Gates got rich. And welcome. So psychology of money, ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. So from past 1 hour 2 minutes we are in live, and we have just completed first chapter. So first chapter is completed. ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 22 pages. So 1 hour 2 minutes ಆಗಿದೆ. So second chapter is something called as luck and risk. Nothing is good or as bad as it himself. So time is exactly 3:51 ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ರೂಲ್ ಇಸ್, ನಾನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ರಿಚ್. ಸೋ ಫಾರ್ ಈ ಬುಕ್ ನ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನದು ಸೊ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ನೋ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 hour 4 minutes ಇಂದ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೂಪರ್, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ನೆವರ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೀಗ 22 pages ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ದಿ. ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour 5 minutes. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು, ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.